Привет. Берем ручку от сковородки, Hello everyone, сверлим в ней дырки. this is a great handle that we came up with to simplify and speed up opening. Ну ладно, не будем, This is a handle for opening locks. будем рассказывать полезные вещи. Значит, вот здесь я Here is накидал a list of problems that we encounter in the process of которые opening возникают, cylinders когда мы with a работаем с foil фольгой. tool. Ну, импрессия с фольгой. Так, я сейчас поочередно постараюсь рассказать, понятно. Значит, первая скорость. First, this is speed. Некоторые, понятно, Some за 20 секунд cylinders, of открываются. course, can be opened in 20 Иногда seconds, приходится and some have to open for 2-4 2-3 минуты minutes, нажимать, making 4 such минуты. movements Причем интенсивно and прямо making нажимать. tangible efforts. Кто работал, It is тот very знает, hard. что You can за эти sweat 3-4 минуты, a когда lot ты in вот the так вот process. нажимаешь, можно 3 раза вспотеть. Ну, то есть это очень тяжело. Дальше, клин. Ну, Second, бывает wedging, клин. jamming. This is Когда, when, for например, он example, провернулся, it turned, вот сорвали мы с места. you tore it off the Провернулся, spot, там, it крутанулся, turned на and полоборота застрял. stuck half И a инструмент turn. нельзя вытащить. И замок не It открывается. won't let me take Ну, out the клинит, tool. иногда такое происходит. This Ну, с sometimes разными happens замками, with не different со locks. всеми. Разворот. Ну, вернее, Third. крутится в одну сторону. Это я так и написал разворот. Rotates only in one direction. Опять же, мы сорвали с места, да? For example, we tore Сорвали, it он off. крутится, например, вправо. It spins to the А влево не right, хочет but doesn't Ну, или want to наоборот, spin to крутится the влево, left, or вправо не vice хочет versa. Ну, там несколько пинов косо становится и так происходит. То есть крутится только в одну сторону. Ну, дальше процент открытия. Force. Ну, многие знают, это не 100%. Opening Хотя есть такие, percentage. которые на 100% There are locks открываются. that open мы almost образно возьмем, 100%, тест, closer to Т80. 100%. 70%. But there are locks that 30 open не in открываются. Ну, я 70% образно говорю. of cases, and accordingly in 30% they do not 80%, open. 20 не открывается. There are locks that open Отжиги, in 75%, 80%. 25 не открывается. Ну и так далее. То есть не работает на 100%. Ну, универсальность это я по поводу ручки написал, я потом покажу. Why почему is не this happening at открывается? all? Я Why сейчас don't так they попробую open? I will try to приблизительно explain. написать. Вот у нас пины. Here Ну, are например, the 5. pins. Ну, неважно, For сколько, example, я 5 хочу pins. суть объяснить. Вот мы вставили Here we have inserted a tool инструмент и with начинаем foil and качать. begin to swing. Один пин One через pin 15 will be in секунд its position in 15 seconds. ставит свое положение. The Второй second пин pin через will be in 12 its секунд. position in 12 seconds. Третий через, The third может быть, pin may be in 5 5 секунд seconds. уже будет на своем месте. The fourth pin may be in 10 Ну, seconds. например, там тоже 10 секунд. And Один one пин может, remaining pin can, there там are же есть also репейные mushroom-shaped пины, которые имеют pins ловушку, антипик. that is anti-picking Им нужна traps, 1 and it минута. may take 1 minute. So, 1 минута. while we are spinning вот смотрите, the вот tool мы for a ставили minute, 5 any секунд, other pin that покачали, has через already 5 секунд become этот in пин its стоит в position своем before, for положении. example this one, Он в своем which положении. has Ну, то become есть in its фольга на position своем in месте. 5 seconds, can be under Чтобы the продавить force of пятый или pressure там шестой from пин, нам надо 1 vibrations, минута. and Вот у нас, springs be crushed, Этот and пин the стоит в foil своем will положении, wrinkle фольга его there. держит, и мы, короче, вот And yet, качаем, создаем the lock вибрацию. did not open. Пока эта минута проходит, этот пин может и станет на свое место. Но за эту минуту, вот этот пин, который был самый первый, например, его просто под силой пружины раздавит и фольга, он помнется. Все, замок не открылся. Приблизительно я так, я думаю, понятно, да? То есть, чем больше вот это все времени происходит, This is roughly тем больше how I вариантов, explain the которые process. That is, замок the не more откроется. time these movements occur, the more likely it is that Еще один the вариант. lock will not open.
another option. Tessa T80. Tessa Интерактивный пин на TX80. ключе. Interactive Кнопка, pin вот on он. the key. На отмычке его нет. It is not on the Здесь lock key. ситуация приблизительно такая. Here the situation Мы is вставляем about the инструмент. same. We insert the У tool. нас рисунок We по have ключу the собрался drawing правильно, on да? the key, Абсолютно все guarded пины стали в свое correctly. место. Ну, фольга. Absolutely all the pins так как have здесь нет этого become in интерактивного their пина, positions, but since то this interactive он pin держит. is not here, Он держит, короче, и не it дает провернуть holds, инструмент. it restrains, И мы and does начинаем not тоже allow the 10, tool to be 20, и там rotated. минуту, полторы And минуты, we 2 минуты. accordingly also start Потому что 10, держит 20 этот times, интерактивный пин. a minute and a И half пока это время проходит, swing, because какой-то this из interactive пинов, может pin быть, holds. несколько, And просто while под силой this time пружины passes, продавливается, все, one замок не of the открывается. pins, maybe even То есть, several pins, чтобы is simply пройти, pressed under пройти the вот этот force пин интерактивный, at the нужно spring, резкое and усилие. that's it. The lock Резкое и doesn't такое, open. That is, интенсивное to усилие, pass чтобы его пройти. this interactive pin, you need a sharp effort, sharp and intense. Я вам сейчас примерно I'll покажу. show you now approximately. Tessa TX80. This is Tessa TX80. Она открывается It opens очень часто very often со стандартной ручкой. Ну, вот сейчас, using the которая у меня в standard руках, это handle that I стандартная now ручка. have in my hands. Нужно небольшое усилие, It небольшие takes a рывки, little effort, чтобы a пройти little tug to этот go интерактивный through пин. the И interactive pin, and the lock замок открывается. opens. Но это не всегда. То есть But это не this is дает not always. 100%. That is, it does not give Сейчас попробуем. 100%. Now let's try. Ну, заклинил. Well, it stuck. Видно, да, что достаточно долго It открывается. is clear that it takes a long time to иногда open, может right? вообще не открыть. And Именно из-за sometimes того, it may что not open at all. есть интерактивный. It is элемент. because of the fact that there is an interactive попробуем element. Открывать. And now we will try to Волшебная ручка open сковородки. using our new Я шучу, special конечно. handle. Ручка делалась специально The handle was для created этих целей. specifically for this purpose. Она It повышает процент increases the открытия, она percentage дает of возможность successful openings. сорвать с места It заклинивший makes замок, it она possible дает to move возможность a stuck развернуть lock. замок, It который makes крутится it только в одну possible to сторону. deploy a она lock дает that only возможность, rotates in one direction, and it makes потеть, it короче. possible not to make large and exhausting Намного меньше efforts усилий during opening. нужно тратить, чтобы работать You will этой make much рукояткой. less effort using this handle. Position number 2 Положение 2 for these для этих репрессий. impressions. Положение номер 1. This is position Такое, number то 1, есть вот так шатает. that is we stagger like this. Положение второе. Position number вот так. 2 is like this. Здесь можно Here фиксировать, you can fix, зажимать, понятно, да? tighten it Но up, это делать не but обязательно. this is not required. Достаточно просто накинуть и можно работать. Теперь просто сравним скорость Now let's работы. just compare накидываем. the speed of work. Придерживаем. Insert like this, hold on a little,
Ну и вот так. Well, and in this way. Ну, я не засекал секундомером, Here, да? Вы well, можете I отмотав didn't видео, use a посмотреть stopwatch, but you по can секундам, rewind сколько the времени video заняло to check первое how открытие и long сколько времени the заняло first это. picking took and how long this picking took. Вот, влево он не Here крутится. is it doesn't turn to the left. Нужен небольшой It рывок, takes a чтобы little срывать с push места. to get it off the spot. Здесь создается, во-первых, легко, With как this я handle, говорю, it и is создается easy to do правильное this. усилие. То есть The right effort is created. вверх, вниз, Up, вправо, down, влево. right, left. Когда When we work работаем вот такой ручкой, with such a handle, our hands get уже руки tired, устали, and некоторые some begin начинают to давить, press просто не this way. не влево-вправо, а Not left and вниз, right, but вверх, up вот так, and вниз, down. вверх, просто на излом. Она Just от этого breaking ломается, it. конечно, очень, может сломаться очень быстро. With this method, the tool can be break very quickly. Tesa TX80 это такой еще как бы средний Tessa вариант. Вот я беру TX80, it is such an average STS. version. Двухрядный. Here I take Если STS работать обычной 2 ручкой, row. ну вы If you work минимум with 3 минуты it простоите. using Минимум. a regular handle, you will Например, suffer работать for по at STS, least 3 вот minutes. такая At ручка least. просто необходима. That Просто is, to необходима. open the STS lock, such a handle is simply Коле necessary. двухрядка. Further, Кто ставит не совсем Collet правильную 2 фольгу, row. тоненькую, Whoever например, uses 0,5, not quite the где right надо foil with 0,6, it, thin, for example, Он 05, рискует при although 06 половине or оборота 7 is ключа, required, она he просто runs the клеманет, risk of очень getting a большие шансы. jammed И потом block сорвать ее с места, on a half turn of the key. это Very проблема. big chances. After that, moving it from its place is a problem. Точно так же по Same AGB. thing Вот у меня with AGB. AGB. Четыре Here I замка. have AGB 4 cylinders. Если работать If you обычной work рукояткой, with a standard рукояткой handle, можно you can открыть, open из четырех 3 три. of Один the какой-то 4. у меня не открывался. One of them если didn't работать этой open for me. рукояткой, If you work создается with прямо this handle, такое then such a постоянное constant напряжение. tension is created. Я сейчас еще раз. I will show you again now. Понятно, здесь намного It больше is рычаг. clear that the lever is much larger here. То есть руки у вас расслаблены, вам не That надо is, your hands напрягаться, are вы можете relaxed. сделать You очень do хороший not рычаг. need to То же самое strain. по... Same thing такой in позиции this особенно. position especially. И когда And when a regular handle обычная рукоятка can rattle like that, может вот так тарахтеть, оно it КПД не очень высокое, just потому что dangles and the spring потому sometimes что она просто randomly болтается. crumples Пружина the foil. иногда беспорядочно задавливает эту фольгу. Здесь получается And постоянное here напряжение, то есть You get a constant резкие tension. That is резкие sharp движения. and clear movements. в общем In general, получается it turns очень, out очень very эффективно. effectively. Вот Here Вот are эти all все the проблемы, problems that I wrote. которые я написал. Скорость, Speed. скорость Speed возрастает. increases. Заклинивший A замок jumped сорвать с lock места. can be torn Я не off говорю from the 100%, но у spot. вас I'm not saying for увеличивается 100%, возможность but you сорвать с места и increase the провернуть ability to budge and заклинивший turn a инструмент. jumped tool. Точно так же по развороту, когда The same крутится в одну applies сторону. To Сорвать turn. с места When it turns намного only будет in проще one с этой direction, рукояткой. getting off the соответственно, spot will процент be much открытия. easier with Там, где он this был, handle. Well, and accordingly the например, percentage of 70%, opening, where it он was станет 70%, 80%. it это will be 100%. at least 80%. 80%. Короче, это не будет на все 100, но процент That is, открытия it may not give возрастет a обязательно. 100% opening, but the percentage Так что of вот так, opening это will очень definitely полезная вещь. increase. Получился такой небольшой видеоурок.
Ну и по тому, как работать не нужно. And now I'll tell you Во-первых, вы, конечно, how должны to work чувствовать wrong. нагрузку, потому что Of course, это не сложно. you must feel Взять the за ручку и load. просто силой его Because скрутить. it is not a force key to Это вот take the такое, handle and just rotate it создается with правильное force. напряжение. This И is such a correct, uniform effort. у вас, And of естественно, course, должен быть you should качественный have a инструмент, quality не tool, китайский, not a и Chinese one, профиль должен and the быть profile of the достаточно tool should be толстый. thick Если у enough. вас If you have a thin профиль, есть profile, такие там well, Abus, Chiza, бывает. there are Ты such, берешь for его в example, руки и понимаешь, что он Abus, тоненький. Sisa, you Естественно, take там, it in your hands and нагрузку, understand that it is давать нельзя. thin. Naturally, you can't give a load по with большей such части a tool. для But всех for the most наших part, импрессий, for практически all для of всех, our foil impression можно tools, использовать эту this рукоятку. handle can be used. Она It will Она make очень облегчит the работу. job very И easy. последний момент. And the last это moment, чисто this побочный, is, как бы, as it were, an для additional этого moment не for делалось, но which the handle was not Вот created, это but отверстие- this hole can be used for lever impression это picks. отверстие используется под обычную импрессию. Ну, то есть просто как бы Maybe someone Если- will come in handy. может кому-то пригодиться. И это как бы And универсальная thus it is рукоятка. an universal handle. Не затянул только ручку. Just a minute, I didn't tighten it. Ну, понятно, да? То есть можно I think использовать it's под, clear, right? It can be used with the lever под impression picks. импрессию для But in свадьбы. general, the handle was made to work Ну, with я говорю, an что impression это все-таки tool побочный for эффект, потому что cylindrical locks. рукоятка делалась специально для того, чтобы It makes работать work по very easy. импрессиям для цилиндровых. Она очень It облегчает increases работу, она speed увеличивает and скорость и так so далее. Ну, on. я думаю, я I think I понятно explained объяснил. clearly. The price of the tool you can find on our Цена на неё website. будет The на link сайте. is under Телефоны, this ссылки. video. Все будет на видео. Bye. Пока.